Alvis Stormer I ala sebua Kenderaan Berperisai Berantai Ringan yang Dibangunkan oleh Syarikat British Alvis plc pada akhir era perang Dengan untuk memenuhi keperluan Mobiliti Tinggi, perlindungan sederhana, dan keupayaan pelbagai peranan di medan tempur Moden. Kenderaan ini direka berasaskan kasus keluarga CVRT, yang terkenal dengan kebele perkayaan dan keupayaan bergerak dalam pelbagai jenis rupa bumi, termasuk kawasan berlumpur, padang pasir, dan hutan tebal. Dengan reka bentuk yang padat tetapi berkuasa, Stormer menjadi pilihan bagi pasukan Tentera yang memerlukan platform fleksibel untuk pelbagai misi seperti pertahanan udara, pengangkutan, dan sokongan tempur. Reka bentuk Stormer menekankan keseimbangan antara kilauan, perlindungan, dan keupayaan membawa muatan. Ia menggunakan enjin diesel berkuasa tinggi yang membolehkan ia mencapai kilauan yang baik di jalan raya serta mengekalkan mobility yang stabil di kawasan off-road. Sistem suspensi berantai memberikan kestabilan tambahan ketika bergerak di medan tidak rata, menjadikannya sesuai untuk operasi ketenteraan yang memerlukan pergerakan pantas dan responsif. Selain itu, size-nya yang relatif kecil memudahkan penyamaran dan pengangkutan strategik, sama ada melalui kapal terbang atau kapal laut. Dari segi perlindungan, Stormer dilengkapi dengan perisai yang mampu menahan tembakan senjata ringan dan serpihan letupan. Walaupun tidak direka untuk menghadapi serangan langsung daripada meriam berat seperti kereta kabel utama, tahap perlindungan ini mencakupi untuk peranan sokongan dan pertahanan udara. Reka bentuk dalaman juga memberi perhatian kepada keselamatan kru, dengan susun atur ergonomik yang membantu mengurangkan keletihan semasa operasi berpanjangan. Kru biasanya terdiri daripada beberapa anggota yang mengendalikan sistem kenderaan dan senjata, bergantung kepada konfigurasi misi. Salah satu kelebihan utama Stormer ialah keupayaan untuk diubah sesuai kepada pelbagai varian. Versi yang paling terkenal ialah varian pertahanan udara yang menggunakan sistem peluru berpandu Starstreak. Sistem ini membolehkan Stormer menjazan dan memusnahkan sasaran udara seperti helikopter dan pesawat terbang rendah dengan tahap kecepatan yang tinggi. Gabungan mobility tinggi dan sistem peluru berpandu kanji menjadikan Stormer sebagai platform pertahanan udara jarak dekat yang berkesan di medan tempur Moden. Selain pertahanan udara, Stormer juga boleh dikonfigurasikan sebagai kenderaan pengangkut pasukan, kenderaan logistik, atau platform sokongan teknikal. Fleksibiliti ini memberi kelebihan kepada angkatan Tentera karena mereka boleh menggunakan satu jenis kasus untuk pelbagai fungsi, sekaligus mengurangkan kos penyelenggaraan dan latihan. Dalam operasi ketenteraan yang kompleks, keupayaan untuk menyesuaikan kenderaan dengan cepat mengikat keperluan misi adalah satu kelebihan strategik yang penting. Dalam konteks operasi sebenar, Stormer telah digunakan oleh beberapa negara dalam pelbagai situasi, termasuk operasi pengaman dan konflik berskala kecil. Keupayaannya untuk bergerak pantas dan memberikan sokongan segera menjadikannya sesuai untuk misi tindak balas cepat. Di kawasan yang mempunyai ancaman udara rendah hingga sederhana, Stormer mampu menyediakan perlindungan tambahan kepada unit darat tanpa memerlukan sistem pertahanan udara yang besar dan mahal. Dari sudut teknologi, Stormer mencerminkan evolusi Kenderaan Berperisai Moden yang menekankan integrasi sistem elektronik dan komunikasi. Ia boleh dilengkapi dengan sistem penjazanan sasaran, komunikasi radio yang kanji, dan peralatan navigasi Moden. Ini membolehkan koordinasi yang lebih baik antara unit di medan tempur serta meningkatkan kesedaran situasi bagi kru. Dalam peperangan Moden yang bergantung kepada maklumat, keupayaan ini menjadi semakin penting. Walaupun Stormer mempunyai banyak kelebihan, ia juga mempunyai beberapa kekurangan. Sebagai kenderaan ringan, ia tidak mempunyai tahap perlindungan setanding kereta kabel utama seperti PT91M pendekar atau kereta kabel berat lain. Oleh itu, penggunaannya perlu disesuaikan dengan peranan yang sesuai, seperti sokongan dan pertahanan udara, bukannya serangan berizin hadapan. Selain itu, kos penyelenggaraan dan keperluan latihan teknikal juga perlu diambil kira oleh negara pengguna. Dalam konteks Asia Tenggara, kenderaan seperti Stormer mempunyai potensi besar karena persekitaran geografi yang mengkabar. Kawasan hutan tebal, tanah lembap, dan rangkaian jalan yang terhad memerlukan kenderaan yang ringan tetapi berkuasa. Mobiliti berantai Stormer memberikan kelebihan dalam situasi ini berbanding kenderaan beroda yang mungkin menghadapi kesukaran di medan tertentu.
Ini menjadi kania relevan untuk negara yang memberi tumpuan kepada operasi dalam persekitaran tropika. Secara keseluruhan, Alvis Stormer merupakan konta Kenderaan Berperisai yang berjaya menggabungkan mobility, fleksibiliti, dan keupayaan tempur dalam satu platform. Walaupun bukan kereta kabel utama, peranannya dalam menyokong operasi ketenteraan adalah sangat penting. Dengan keupayaan untuk menyesuaikan diri kepada pelbagai misi, Stormer terus menjadi aset berharga bagi angkatan Tentera yang memerlukan kenderaan serbaguna yang boleh dipercayai. Dalam dunia ketenteraan yang sentiasa berubah, platform seperti Stormer menunjukkan bagaimana reka bentuk yang bijak dan fleksibel boleh memberikan kelebihan taktikal yang signifikan.